Hello, good morning all, good evening all. So today, என்ன பார்க்கலாம்? We will see about what Bitcoin is doing, how it is behaving today. So basically, Bitcoin is in a very bad mood, as I told you in my previous videos also. He's still there, hanging in there. 19,000, 18,000 phone. It was also 18,400 of something of that sort. It was sitting somewhere there. 18,000, sorry, not 18,400. It went down to 18,000, I believe, 950. So it's better it goes up, no? Otherwise, we are in trouble. It might go down very badly to 12K, 13K, 14K. You never know. But crypto cannot always misbehave. Yeah, there should be something that should push the crypto up. Some good news or something. But today is a very big day. Hopefully this will change the way the markets are behaving, especially Bitcoin related markets, because as I told you, Bitcoin is the market mover. And given the fact, why Bitcoin can move today upside, what are the chances of being, first and foremost thing is like today we have the US consumer price index announcement which is coming out. So this is definitely keeping some pressure on the Biden administration. விலைவாசி ஏறுது அவர் வந்து it should come down very fast. Um, Last month 0.1%. So what people are expecting here is this rate. So it is like 296.276. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆகஸ்ட்ல வந்து 171 வந்துச்சு. பட் ஹியர் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் 297 கொடுத்துருக்காங்க. பட் எந்த அளவுக்கு ஆக்சுவல்ஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. If it's going down, well and good, with a couple of more percentages, it's a very good news. The markets can move up. Slight of 10% பம்ப் இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன். இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் டிப் இருக்கும் டு 18,500 18,600 டிப் இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன். Because this Bitcoin market is, see here, this whatever the 1 day's chart, இது எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே வந்து நம்ம என்டிஎக்ஸ்க்கும் கோரிலேட் ஆகுது, எஸ்என்பிக்கும் கோரிலேட் ஆகுது. இதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட். ஆல் தி வால் ஸ்ட்ரீட் நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆளுங்க ஆல்ரெடி இன்டு கிரிப்டோ இன் வெரி பிக் டைம் அவங்க இருக்காங்க பெரிய லெவலில். ஸோ இங்கே இருக்கிற கேரக்டர் அப்படியே இங்கே தெரியுதுன்னா டெஃபினெட்லி they are running the market now. Yeah, that's what I am thinking of. So once this comes up with a good news today, and tracking that. See, the annual inflation rate is likely slow down for third month, running to 8.1% in September of 22, which would be the lowest reading in 7 months. அப்படின்னு சொல்றாங்க. Compared to 8.3, so 8.1% only வந்துருச்சா? So it's slowing down. So is it updated today? செப்டம்பர் டேட்டான்னு போட்டிருக்கு, பட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல. அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா இங்கே போட்டுப்பாங்க. It goes down, it's good. If it's going up, it's, yeah, automatically. If it comes down, the inflation is high. Yeah, nobody cares. But see, the other point is that this time it cannot go up. Biden administration is in a tremendous pressure, is what people are saying. People are saying, especially in the traditional market space. So let's see what the outcome is on that. But more importantly, there is this midterm elections coming on November 8th for the US. In the US, midterm elections வருது. ஸோ midterm elections போகும்போது எந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோ ஹை இன்ஃப்ளேஷன் இல்லாட்டி ஹை காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு மார்கேஜ் ரேட்ஸ் ஆர் கோயிங் அப். இந்த இஷ்யூஸ்ல எல்லாம் வந்து பார்த்துப்பாங்க. அதர்வைஸ் தட் வில் கிளியர்லி ரிஃப்ளெக்ட் இன் தேர் போல்ஸில் க்ளீனாக தெரியும். அதனால ஐ எக்ஸ்பெக்ட் தட் டு அகெயின் the basis பாயிண்ட்ஸ் கூட அவங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் கட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. இந்த நெக்ஸ்ட் எஃப்ஓஎம்சி மீட்டிங் 75 பேசிஸ் பாயிண்ட் இல்லாமல் 50 பேசிஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம்.
So இருந்ததுன்னா automatically your Bitcoin and markets everything will go up. Yeah. So like Bitcoin is it's behaving exactly like a tech stock right now. And if that is happening, I think that the market will start moving up from today, especially when there is a good CPI announcement. In the coming days, there are midterm elections. So midterm elections முன்னாடி என்னென்ன நல்லது பண்ணுமோ நல்லது பண்ணுவாங்க இல்லையா எல்லா கவர்மெண்ட்லையும் நம்ம ஊர்லேயும் பண்ணுவாங்க அதே கதை அங்கேயும் நடக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மார்க்கெட் தான் எல்லாத்தையும் அந்த மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ என்னோட அனாலிசிஸ் படி. So I'll wait for all these good things to come in place. But hopefully, I think historically, Bitcoin the previous cycle டாப்க்கு கீழே போகும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும். ஆனால் ரொம்ப அதுலேருந்து 50-60% கீழே போன மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இல்லை. பட் given the fact history can always be rewritten இல்லையா? It's not history cannot be rewritten. I'm saying historyலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. தட் மீன்ஸ் ட்ரெடிஷ்னலாக ஹிஸ்டாரிக்கல் என்ன நடந்ததோ அது இல்லாமல் இப்போ அந்த 19,000 8,000 போகலாம் 7,000 போகலாம். பட் அந்த அந்த 19,000ன்றது போன சைக்கிள் டாப். ஸோ போன சைக்கிள் டாப் அரௌண்ட் 69,000 65,000 போச்சு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சைக்கிளுக்கு மேலே கீழே போகாதுன்னு தான் எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா லாட் ஆஃப் யூசர்ஸ் கம்மிங் இன். ஐ திங்க் ஆவரேஜாக 50,000 யூசர்ஸ் வந்திருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் டேட்டா படி. இப்போ எவ்வளோ வராங்கன்னு தெரியல. இப்போ இருக்கிற ரீட்டெயிலே உள்ளே கிடையாது. ஆனால் ஒன்ஸ் BTC ஓட ஆரம்பிச்சுன்னா automatically the interest will be there. And especially in Western countries, Christmas is coming up. So people would like to buy a lot of things. And this is where people the 10 நாள் தான் அவங்க என்ஜாய்மெண்ட்டு. அப்போ விலைவாசி அதிகம் இருந்தது இது பண்ணால் நிறைய இருந்ததுன்னா people will not be happy. So definitely the government will try to get your consumer price down. That's what I'm expecting. If they get the CPI down in the US, automatically that will reflect in all your traditional markets. And based on the traditional market, that is also going to reflect in your Bitcoin market. So if Bitcoin runs, the king runs, all the bishop, all the horse, all the small soldiers, everybody will run together. Is what my expectation is. I might be optimistic, but I might be completely wrong as well. Because if CPA goes down and US government is not taking any other steps, then that's a big issue. And if the Ukraine-Russia war becomes more vigorous, the ரொம்ப dirty ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, you can't expect any market to move. So, but looking at whatever currently is going on, things are negative, but there is a possibility that market can go up here. So I'm hoping for that to happen. And basically, if that goes off, I prefer Bitcoin to hit 22, 23 easy. And if it moves beyond that, this level, I might go in with full confidence. Um, Hope it was helpful. And be very careful when you trade in crypto. It's a huge risk. அது என்ன சொல்லுவாங்க, without risk you can't do much in any business. It might be if you're a businessman, you have to take risk. Few people take calculated risk, few people take full risk. But if you ask me, Bitcoin is a risky asset, and it's 100% risk because it all behaves on the market trends, what's happening around the globe, what's happening, who's on war, what's happening in the US. So எல்லாத்தையும் நீங்க you have to monitor everything in all these angles. And basically that's how it works, because Bitcoin is not just owned by one country or one state or one city, right? It's globally owned. And எந்த இடத்துல என்ன கொலாப்ஸ் ஆகுது, என்ன ப்ராப்ளம் நடக்குது, இது யாருக்கும் தெரியாது. ரஷ்யாவில் ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் borderless money, it's internet money. So you have to be very very careful. And make sure you do all your research, and after that invest. And don't take YouTubers advice. I'm giving you all the facts here. This can happen, that can happen, but I'm not saying this will go to 19,000, 20, 25,000 immediately. Bull market, like we can say it's going to go to 23,000, it's going to go to 25,000. You can say that. But when it comes to bear market, it's really, really difficult for anybody to judge. We can only have the facts in the table,
and we can judge based on that. All right, guys. Hope it was helpful, and I hope I'm helping you to analyze more on cryptos. And thanks again for all your overwhelming support in getting me more subscribers. If you have any questions, please post it in comments. As always, trade safe. Cheers.